Za kilka chwil będziemy rozpoczynali od Marcina Zakrzewskiego. Marcin, który po prostu rozpędza się w tych wszystkich zawodach, współzawodnictwach, mistrzostwach kawowych po prostu jak dobry sprinter, bo rzeczywiście prywatnie też zdarza mu się biegać i osiągać wyniki. Na co dzień roastelier by Nescafe, finalista Mistrzostw Polski Barista zeszłorocznych, a także finalista Polski Brewers Cup 2022. Drugie miejsce zajął podczas Mistrzostw Polski Coffee in Good Spirits w zeszłym roku. Zresztą o tych różnych sukcesach można by jeszcze długo opowiadać. Pogadamy później, po prezentacji już z Marcinem. Jak wygląda w tej chwili czas? Właśnie zakończył się czas przygotowania, więc teraz jest szybka techniczna podpinka, tak żebyśmy mogli Marcina za kilka chwil usłyszeć. I już witamy sędziów. Bardzo proszę o to, żebyśmy gorącymi brawami ich przywitali. Please welcome our judges. Head judge Edyta Chodorcewicz. Sensory judges Sara Alali, Goda Gergelajte Bernote, Francesca Biekier, Anita Nocz-Bertok. Technical judges Ingbjörg Ferrer, Łukasz Kaczmarek and shadow judge Michał Błasiak. To jest nasz dzisiejszy skład sędziowski, który będzie obserwował wszystkie pokazy. Jeszcze raz wielkie brawa dla naszych sędziów. Bardzo proszę, przywitajmy ich gorąco, dodajmy energii w ten niedzielny poranek. No i rozpoczynamy pierwszy finałowy pokaz Mistrzostw Polski Barista 2024. Przed Wami Marcin Zakrzewski. Czy mogę muzykę poprosić? Okay, judges. Time, high. The specialty coffee industry is rapidly evolving with lots of innovation across the value chain. As a barista trainer myself, I meet new people every day who are trying to get into the coffee industry. I started to think how we could make it easier for these people to come on board in an industry that is moving so fast. With so much complex information, that would be a challenge for all of us if we're starting today. So, I believe in immersing and educating these newcomers in the three key characteristics of specialty coffee: flavor, innovation, and taste experience that have brought this industry to where it is today. Judges, this approach and best practices are what I want to share with you today across 3 courses. Okay, judges, so let's start this immersive educational course today by extracting signature drink shots for later use. And let me introduce you the coffee, which I use all 3 courses. Okay, so for today, I choose Bourbon Citra from Finca Las Flores. Produced by Johan Vergara. This coffee grows the unique microclimate of the Julia region at an altitude 1,800 meters above sea level. This is natural anaerobic fermentation, but about the coffee process I will tell you more later. Okay. So, for today, I'm going to use 21 grams coffee in and 48 grams out. 60 out, sorry. I'm using longer ratio because I want to extract more tropical characteristic of my coffee. Okay, my espresso will behave about 70 degrees of Celsius. So I'm going to use the hyper chiller to cool down it quickly without losing flavors and the aroma. Okay. I found that espresso is the best beverage to educate someone and highlight the quality of specialty coffee through an immersive tasting experience. Because majority of coffee available in the market are similar in taste and aroma, mainly due to the degree of roasting. If you roast coffee so dark, you will now be able to identify the characteristic of its origin.
So judges, as a flavor is a key pillar of specialty coffee, and aroma is essential to perception of the flavor, let's do an activity to better understand the importance of roasting as well as aroma. So, please, smell and compare jar A with jar B. Jar A is coffee from Ethiopia, and jar B is coffee. And as you might notice, they both smell very similar, as they roasted on a second crack. And now, judges, please smell jar C, which is the same coffee like in jar B, but roasted in a different level. And this is the one we are tasting today. Okay, judges, recipe for my espresso. It's 21 grams in and 48 grams out. Okay, to bring out the fruity and herbaceous aspect of my coffee, we roasted it 12 days ago at an actual target of 64 for 9 minutes. Using strong cold electric roasters, we could better control the mild reaction and develop more sweetness and fruity aspects of my coffee. Okay, judges, first evaluate just. Don't drink yet and wait for my instruction. In taste balance, you will get medium to high acidity, medium to high sweetness, medium bitterness, silky mouthfeel, and long juicy aftertaste. And the flavor soft. Passion fruit, red grapes, orange blossom, and dark chocolate. Okay, you can stir your espresso 5 times with silver spoon. Put the spoon to these white-green glasses and please enjoy. Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequin smile, black lipstick, sensual politics. When you are young, they assume you know nothing. But I knew you, dancing in your Levi's, drunk under a street light. I knew you, hand under my sweatshirt, baby, kiss it back to right. And when I felt like I was an old cardigan under someone's bed, you put me on and said I was your favorite. Okay, judges, can we go forward? A friend to all There is no evolution without innovation. girls, lose And specialty coffee industry you are young. has recently prospered thanks to great innovation from the farm to the cup. On my meal beverage, I would like to provide our dear newcomers with more advanced information. But before you get deeper into information, please write down the cup profile. First, recipe for my meal beverage. It's 21 grams in and 40 grams out, and 80 grams of milk. Under someone's bed, you put me on and said I was your favorite. Okay. You will get heavy creamy body, smooth aftertaste, To kiss in cars and downtown bars was all and the flavor is soft. Cherry cheesecake, you drew stars around my scars, but now I'm bleeding. white chocolate, 'Cause I knew you, sipping on the last and butter caramel cookie. I knew you, tried to Barista level
Innovation is driven by experimentation, and I inspired by the freeze distillation technique. Besides of milk, I'm using lactose-free milk like a base, and I'm injecting 40 ml of 50% lactose-free milk during steaming. Prolongs the steaming process and concentrates fats and proteins for sweet and creamy result. Okay, judges, and now I think you are ready to tell you more about my coffee process. And one important thing, before you evaluate my signature beverage, please stir it with this gold spoon and put the cup again. Okay, so first, the coffee cherries are brewing when they reach the Brix level of 25 and begins 48-hour oxidation process to bring out the fruity flavors. This is for you, please enjoy. Okay, next, Johan separate the empty and the purity beans, and this is followed by a thermal shock at 50 degrees of Celsius. Then, mixture is carefully sealed in plastic containers to caramelize the sugar and increase the sweetness. And this is for you. Please enjoy. During 80 hours, anaerobic fermentation process, Saccharomyces yeast are introduced to make my coffee more complex and more intensive. Okay. This one is for you. Please enjoy. And at the end, my coffee is sun-dried. It's mechanically dried for 12 hours and then sun-dried for the next 15 days. Okay? This is for you. Please enjoy. Okay, and the last part, I like it a lot. So now, for my last serving, I'm continuing my approach to immerse and inspire new customers. But this time, I'm focusing on these people, on the consumers, as they're an important part of specialty coffee community as well. So, to achieve this, I experimented with local Polish ingredients matching specialty coffee to create fun and exciting drinking experience. So first, I will start with my 2 double shots of bourbon sidra, which representing specialty coffee, of course. It will be the base of my signature beverage. And like I told you, as the shots are cooled down, the tropical fruits characteristic is now intensified. Next ingredients, the most famous fruits of Poland, apples. I choose Cortland variety. And similar to my coffee process, I did lactic fermentation using 2% of salt for 36 hours. I choose exactly these apples because they contains the highest level of sugars. And I'm using 40 ml of this apple juice. This juice adds malic acidity in your drink and create new flavors. That's fine, you know, but I'll tell you these flavors later. Okay, another ingredient that's really strong in the Polish market is honey. So, I prepared homemade honey syrup using 1 part of honey and 1 part of clarified milk. Because I really want to highlight innovation in specialty coffee, I did microification, but it's easy. Because I just mix coconut milk with fresh lime juice, left it for 30 minutes to separate the solid from whey, and then I filtered it by the paper filter. Okay. I'm using 20 ml of it to enhance the mouthfeel of the drink and add sweetness to balance the acidity from coffee and apple juice. And then I'm going to use this crime siphon to inject the nitrogen to homogenize the ingredients and create creamy texture.
Okay, judges. Try my signature beverage at least and 3 sips. But when I serve you, wait until I call my time before evaluate it, okay? And please write the flavor profile. You will get the notes of plum, nectarine, and coconut sugar. Medium creamy body and long refreshing aftertaste. Okay. And at the end, you get some aroma of tropical fruits to elevate your taste experience. Okay, judges. Coffee industry is constantly evolving. It's up to us to bring new people into this industry. But like you hear, it's never-ending story. Each of us should find our own way of doing this. I have made my choice. Flavor, innovation, and taste experience are the 3 pillars of immersing and educating that I have chosen to carry out my mission. Judges, thank you very much for this opportunity, and please enjoy. Time. Marcin Zakrzewski. Yeah? Marcin, zapraszam Cię tutaj do mnie. Sędziowie tam sobie robią ostatnie notatki, ostatnie rzeczy sprawdzają, a my sobie chwilkę pogadamy. Miło Cię widzieć. Spałeś spokojnie dzisiaj? Tak, raczej tak, raczej tak, raczej czyli, tak. Czyli nerwów nie ma jakichś specjalnych. Jesteś po prostu, byłeś dobrze przygotowany. Nerwy były wczoraj, nie ukrywam, teraz mogę to powiedzieć głośno. Bardzo mi zależało, żeby być w tym finale dzisiaj, więc przez wczorajszy występ czułem dużą presję. Dzisiaj to była zabawa. Tak na wydechu, wiadomo, że emocje jeszcze buzują, ale powiedz nam trochę o kawie, na której pracowałeś. Co to była za kawa i dlaczego akurat taki wybór i czy rzeczywiście ten wybór był bardzo trudny dla Ciebie? Tak naprawdę miałem prawie do samego końca wybór między 3 kawami. Ostatnio zdecydowałem się na to, bo najbardziej pewny. Znaczy najbardziej ja się czułem pewnie z tą kawą i wiedziałem, że będę czuł też później luz na scenie i nie będę się jej wstydził, to na pewno. Powiedz mi jeszcze, jaka to kawa dla tych, którzy To jest dotarli? Columbia Bourbon Cidra. Dosyć znana w takim świecie zawodów kawa. Wczoraj trochę rozmawialiśmy o tym signature drinku, to dzisiaj może troszeczkę o milk beverage. Co tam się kryło, bo tam się kryły naprawdę bardzo takie przyjemne smaki niedzielne. Możemy sobie wyobrazić, sędziowie to poczuli, ale opowiedz nam trochę, niech nam jeszcze trochę tej ślinianki popracują. Znaczy, myślę, że jeśli chodzi o mój milk beverage, dosyć ciekawą kwestią jest to, jakiego mleka używałem, w jaki sposób je robiłem, bo mam wrażenie, że w Polsce nikt tego nie robił, na świecie nie mam pewności, czyli dodawałem, mieszałem inne mleko w trakcie spieniania mleka. Chciałem po prostu, żeby ten proces spieniania był troszkę dłuższy, żeby wyciągnąć jeszcze więcej słodyczy z tej kawy. No co skutkowało później tymi dosyć słodkimi smakami, właśnie takim ciasteczkiem maślanym, trochę karmelu, no ale również znalazły się miejsca na takie czerwone owoce jak wiśnie. Bardzo słodki początek niedzieli, bardzo przyjemny. Sędziowie właśnie zakończyli swoją pracę, także podziękujmy im wielkimi brawami. Much, thank Oczywiście. you. Thank Bardzo you. dziękujemy. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Yeah. Dzięki bardzo. Dzięki. Dziękujemy bardzo sędziom. Marcin, no już sukcesy na Twoim koncie są, bo i finalista zeszłoroczny, i w Brewers Cup też finalista wcześniej, i jeszcze drugie miejsce Coffee było Spirits. dokładnie. Niedawno. No właśnie, to który sukces dla Ciebie w tej chwili najwięcej waży i czy dzisiaj zostanie przebity? To powiem Jak tak, czujesz? Mimo, że w konkurencji Coffee Goods zająłem drugie miejsce z pudło, to mimo wszystko w tym świecie kawowym chyba ten finał i to ubiegłoroczne 6. miejsce w Baristach, chyba to jest największy sukces, mimo że miejsce wydaje się bardziej odległe niż to drugie. Ale dzisiaj łatwiej będzie się może przebić w takim razie. Chciałbym na pewno poprawić ten wynik, ale mówię, samo wejście do finału wśród naprawdę konkurencji w tym roku bardzo wyrównanej.
Uważam za olbrzymi sukces. Wielkie brawa dla Marcina Zakrzewskiego, skromnego bardzo, ale ciężko pracującego na ten sukces. Za kilka chwil, około 11:30 będziemy mogli spotkać się z Marcinem w Espresso Barze. Wszyscy nasi finaliści, którzy o pełnych godzinach zaczynają swoje pokazy, o wpół do później będą pojawiać się na kilka minut chociażby w Espresso Barze, aby pogadać z wami, aby przybić piątki, rozdać autografy, ale też przede wszystkim, żeby serwować pyszną kawę, więc zapraszamy oczywiście. Marcin, gratuluję jeszcze raz, bardzo dziękuję. Możesz teraz już ogarniać swoje stanowisko o godzinie 12.